We are going to try to do 2 churches tonight Vamos a tratar de hacer 2 iglesias hoy, because I never know what after tonight holds. porque no sé lo que va a acontecer después de hoy. We might not, I don't know, be able to get to the last 2. Quizás no podremos ir a los últimos 2, But the 2 churches that I'm going to talk to you about, I have not heard them preached on very much. Las 2 iglesias que vamos a hablar acerca de hoy no se ha oído mucho hablar de ello. You hear a lot about the Church of Laodicea, Se habla mucho de la iglesia de la Odisea, the Church of Philadelphia. la iglesia de Filadelfia. Those are the last 2 Esas churches. son las últimas 2 iglesias. But you don't hear a lot about the 2 churches that I'm going to speak to you Pero about. no se oye mucho acerca de las 2 iglesias en las cuales voy a hablar hoy. If you have your Bibles, you don't have to stand, but just Si turn your tienen sus Bibles to Biblias, Revelation chapter 2. Abran sus Biblias al libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 2. We are going to talk about the church of Thyatira. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Tiatira. I always call it Tyra. Yo siempre le digo en inglés, como dijo ella. And my husband's like, it's not Thyra, it's Thyatira. Revelation chapter 2, verse 18. And unto the angel of the church in Thyatira write, These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee. Just that far. Y escribe el ángel a la iglesia en Tiatira, perdón. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. This church, we learned that the church of Ephesus was a careless church. Sabemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia descuidada. Ephesus lost its first love. La iglesia en Éfeso perdió su primer amor. We learned that the church of Smyrna was the crushed church. Sabemos que la iglesia de Esmirna era la iglesia aplastada, It was a persecuted church. la iglesia perseguida. We also learned that it was the crowned church. Pero también sabemos que era la iglesia coronada. Then we learned that Pergamum was a compromising church. Y entonces Pérgamo, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que era comprometida. And if you remember, I told you that this place was where the seat of Satan was. Y esta era la ciudad donde estaba sentado el trono de Satanás. Well, today we're going to look at Thyatira. Y hoy vamos a ver en la iglesia en Tiatira. And this church, and you may have it in your Bibles, it says this is the corrupt church. Esta era la iglesia que estaba corrompida. Now, this church was located for about 37 to 40 miles from Pergamum. Esa iglesia estaba localizada de 37 a 40 millas de Pérgamo. And when I studied it, it really didn't have a lot of distinguishing features about this city. No tenía muchas, cuando estaba estudiando, no tenía muchas cosas que llamaban la atención. It wasn't by the Mediterranean Sea. No estaba cerca del mar Mediterráneo. It really happened to be in a valley. Estaba en medio de un valle. But the road that you travel on this city was an imperial post road. Pero la carretera era una carretera imperial.
And basically, all the army and many people of trade would travel on this city, Y this road. mucha gente de comercio, los ejércitos pasaban por esa carretera. So while Thyatira was not a really big city, it was known as a very thriving city. No era una ciudad muy grande, pero era una ciudad fructífera. It was a city that had a lot of merchants and manufacturing going on. Tenía mucho comercio y muchas factorías. Now, I thought that it was very interesting that a woman in the Bible, in the book of Acts, was from this city. Había una mujer que se encuentra en el libro de los Hechos que ella era de esta ciudad. She was a seller of purple. Ella era Anybody una know who I'm talking about? vendedora de púrpura. Lydia is her name in the book of Lidia Acts. se llamaba. She was converted by the Apostle Paul, Ella se convirtió a través del apóstol Pablo and she was from this city. y ella era de esta ciudad. Now, Thyatira is the modern day Turkish city of Akhisar. How do I say it? Akhisar. Tiatira es ahora la ciudad moderna en Turquía que se llama Akhisar And it's relatively insignificant, y es una ciudad insignificante, but it happens to have the longest letter written to it in the book of Revelation. pero la carta que fue escrita es la más larga. The church was known to be started by a godly woman, La Lydia. iglesia fue fundada por una mujer que era, la fundadora era una mujer de Dios. But if you read in Revelation, where we were reading, Sister Luce, I'm going to read, notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. So the church was started by a godly woman, La iglesia fue fundada por una mujer de Dios, but it was destroyed by an ungodly woman. pero fue destruida por una mujer que verdaderamente no era de Dios. Ladies, do you know that you're very important? Hermanas, reconocen que son importantes. And there's one thing about a lady, you have influence. Hermanas, nosotros tenemos influencia. We can influence men. Podemos influenciar al hombre. And this woman was not Jezebel, that wasn't her name, Esa mujer, su nombre no era Jezabel, but she was called Jezebel because of the spirit that she had. fue llamada Jezabel por el espíritu que había en ella. Now, let me tell you some things about this city. The city had a local god named Apollo. La ciudad tenía un dios local que se llamaba Apolo And his image was on their coins. y su imagen estaba en el dinero. There was also a very famous fortune teller that lived in this city. Y había una profetisa, o vamos a decir como bruja, que diseñaba y le sacaba, tenía ese espíritu. She presided over all the others, and her name was called Sybil. Ella profetizaba y tenía ella era vamos a decir, un oráculo y se llamaba Sibil. And she was considered a prophetess. Y la consideraban como una profetisa. I found it interesting that Thyatira
literally means a continual sacrifice. La palabra tiratía significa un continuo sacrificio. Now remember, every church, Jesus describes himself as he is to that church. Tenemos que entender todas estas cartas describía a Jesús quién él era. In this church, he says, these are the words of the Son of God. So he's bringing himself down to humanity. Aquí él está diciendo, estas son las palabras del Hijo de Dios, se está bajando al nivel humano. But he says, even though I am the Son of God, Él dice, aunque yo soy el Hijo de Dios, it says, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. Santo. Ay, Padre. Ok. Él dice, you have to excuse me. Dice, mis ojos son como la llama flamante y mis pies son como el bronce bruñido. So he basically said that he can see all. Que él específicamente está diciendo, yo puedo ver todo. His eyes penetrate in the darkness and see any sin. Mis ojos pueden penetrar a la oscuridad, las tinieblas y puedo ver todo pecado. He can see all falsehood, Él puede ver toda la all falsedad, pretense. toda la pretender. There are no secrets hidden from him. No hay secretos escondidos delante de él. And he's going to get right to the heart of the matter. Y él va a llegar al punto, a la clave de la situación. When I was a kid, this was put in my brain from just as young as I can remember. Cuando yo era jovencita, algo fue influenciado en mi mente. My dad, every night my parents prayed over us. Todas las noches mis padres oraban sobre nosotros. And my dad would always say these words, remember that God sees everything that you do. Y mis padres siempre me decían, recuérdate que Dios ve todo lo que tú haces. And I was not perfect. I know that I committed sin. Yo no era perfecta y yo sé que cometí pecado. But I will tell you that I was deathly afraid to do bad things. Pero verdaderamente le puedo decir que yo tenía terror en hacer estas cosas. I think that parents, we don't do that enough to our kids, put that in our kids. Yo creo que muchos de nosotros los padres no le ponemos no le decimos a nuestros niños estas cosas. There is a fear of God that we must have. Hay un temor a Dios que debemos de tener. And it's not a fear to be afraid of him, Y no es un temor en lo cual le tenemos a él miedo, but it's a fear to honor and respect and know that he sees everything that you do. sino un temor donde lo respetamos, lo reverenciamos, que él ve todo lo que nosotros hacemos. It also said that the feet of brass Y dice que sus pies eran como bronce bruñido, or bronze. el bronce. This means that he was walking in judgment to this church. Esto significa que él estaba caminando en justicia para juzgar esta iglesia. And he begins to tell them first all the stuff that they're doing good. Y él comienza a decirle todas las cosas buenas que ellos hacían. Or that they think they're que doing good at. pensaban ellos que estaban haciendo bien. I know thy works, charity, service, faith, patience, and again he says your works. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. They were a busy church. Eran una iglesia que estaba trabajosa. They had love. Tenían amor. So they must have loved God. They must have loved others. So quizás ellos amaban a Dios y amaban a otros. They were commended on their service and their faithfulness. Fueron comendados por su fidelidad y por su obra.
In verse 19, they were commended because their last works were greater than their first works. Y dice que tus obras postreras son más que las primeras. Because it says the last to be more than the first. Que la postrera, o sea, lo último, era aún más que lo primero. So this means that they were a progressing church. They were moving forward. O, en otra forma, que era una iglesia progresiva que estaba moviéndose hacia adelante. Yet, with all the activity Pero aún con toda la actividad and with all the surface stuff that everybody else saw, man, this is a great church. y todo lo que estaba en la superficie, donde todos decían, oh, esta es una iglesia tremenda. Jesus comes in and says, I see you. Jesús viene y dice, yo te estoy viendo, I know you. yo te conozco. And I'm walking in judgment. Y estoy caminando in en this justicia a esta iglesia. He says, I have a few things against thee. Tengo unas pocas cosas contra ti. And he was going to uncover the things that they were hiding. Y iba a sacar a la luz todo lo que ellos estaban haciendo. If you have a pen, you want to write this down. Si tienes un bolígrafo, Activity can be a great camouflage la actividad puede ser una cobertura for the way your spiritual life really is. para ver cómo es tu vida espiritual. Activity many times hides what's really in your heart. Y la actividad a veces puede esconder lo que hay verdaderamente en tu corazón. I have a few things against thee because thou sufferest or you're tolerating that woman Jezebel. Dice, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. And whether it was this woman Sybil or one of her people or some woman in leadership, No se sabe quién, si era verdaderamente la civil o si era una de sus profetisas o alguna mujer. a woman was in leadership that was teaching false doctrine. Era una mujer que estaba enseñando falsa doctrina. Not just teaching false doctrine, but she was proclaiming to be a prophetess. No solamente enseñaba, era una profetisa, sino que estaba enseñando falsedad, mentira. And they were taking her revelations, and that was superseding the apostolic authority of the Word of God. Y estaba enseñando falsa doctrina que estaba yendo en contra de la doctrina apostólica de Dios. Ladies, you're very important. Hermanas, nosotras somos bien importantes. People watch you. Las hermanas, el mundo nos está They observando, listen to you. nos están oyendo y escuchando. When you least expect it. Cuando menos lo espera. This is why you want public service, you better have private consecration. Eso es, si quieres algún servicio que sea a la luz, tienes que tener una vida de consagración privada. Because what you do in private is eventually going to come out. Porque lo que uno hace en servicio, vamos a decir, en lo escondido, en lo privado, saldrá a la luz, en lo público. Now, if you remember, the church people, the city, because they worship this God, Recuérdese que en esta ciudad, como ellos adoraban a Dios, go back, Sister G, one moment. the city worshiped this God, Como la ciudad adoraba un Dios, and because it was known for its trades, y también como ellos eran conocidos con sus trabajos. remember there were these trade guilds or like unions, Recuérdense que ellos tenían estas uniones de mercader. and if you were not part of the union, you basically didn't have money and you couldn't eat. Si no eras parte de la unión, no podías
trabajar, no podías comer, no podías tener dinero. So everybody was a part of the union. So, todos eran parte de las uniones And they would have social functions. y tenían fusiones sociales. You'd find out that these social functions would be at the temples. Y estas funciones sociales eran encontradas en los templos. And there would be a meal involved. Y había una cena And the meat that they would eat would be offered to idols. y la carne que era ofrecida se había ofrecido al ídolo. There would be drinking. Había uno tomar. There would be a lot of immorality. Había mucha inmoralidad Worshiping the God. en adorar a ese Dios. And so you have to understand that to be a Christian, you had to face all of this. Y uno darse de cuenta que uno como cristiano tenía que pasar por todo esto. You either be a part of this or basically you had no livelihood. Tenías que o ser parte de ello o no podías sobrevivir. Well, this woman, Jezebel, comes in the church and she says, hey, I have an answer for you. Y Jezabel entra con una contestación y yo tengo la respuesta para esto. You don't have to be so uptight and so rigid. Don't be legalistic. No seas legalista, no seas tan terco. You have to be sensible here. Seas sensible a las cosas. You can live one way out in the world Tú puedes vivir una forma afuera en el mundo and have these principles because you have to have money to live. y tener estos principios porque tienes que vivir. But when you come into church, you can live this way. Pero cuando entras a la iglesia, tú puedes vivir en esta forma. And God understands. Y Dios todo lo entiende. This is what she was saying in the church. Esto era lo que ella estaba diciendo en la iglesia. And you find out that Jesus was not too happy about that. Y nos damos de cuenta que Jesús no estaba muy contento con eso. He said, basically, I'm going to give you a space to repent. Y Jesús les dijo, les voy a dar tiempo para que te arrepientas. And she did not repent. Y ella no se arrepintió. And basically that's saying that the people in the church did not repent. En otra forma que también la iglesia no se había arrepentido. So go back to the verse. So vamos nuevamente a los versos. There are 3 I wills that Jesus says in here. Hay tres palabras que dice yo haré. He said, I gave her a space to repent of her fornication, and she repented not. Yo le he dado tiempo para que ella se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. First I will. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. He aquí, yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Number 2, I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and the hearts. La segunda, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. The third, I will, and I will give unto every one of you according to your works. Y os daré a cada uno según vuestras obras. That's pretty rough stuff. Eso es algo fuerte. So here's Jezebel teaching you can live like the world and not be affected by the world. Aquí Jezabel está diciendo, puedes vivir como el mundo y no te va a afectar. You can have a social life. You can have a sex life.
Puedes tener la vida social de ellos. Puedes tener la vida sexual de ellos. but still come in and have fellowship with God. Pero aún puedes estar en comunión con Dios. And this church is not just for that time period. Y esta iglesia no es solamente para ese tiempo. This church is for this period. La iglesia que está aquí es acerca de estos tiempos. Because there's too many people that think that they can hold on to the world and hold on to God at the same time. Porque hay iglesias que dicen, yo puedo agarrar a Cristo y también tener mi pierna en el mundo. Oh, I can live any way that I want to and come and repent. Yo puedo hacer la vida que yo quiera y puedo venir y arrepentirme. Oh, I don't have to obey the standards and the principles of this book. Yo no tengo que obedecer los principios y los morales que están escritos en la Biblia. I can do what I think is right. Yo puedo hacer lo que yo pienso que Or es bueno. I don't have a conviction about that. O yo no tengo convicción acerca de ello. But if it's in this book, you want to do it. Pero si está en este libro, tienes que hacerlo. You know what? I don't make this stuff up. Hermanas, ella no está inventando estas And it's cosas. not hard to live for God. Y no es duro o difícil vivir There's para so Dios. little that we have to do Es tan poquito lo que tenemos que for all hacer that He did for us. para todo lo que Él ha hecho por nosotros. A commitment is given in verse 24. En el verso 24, un sometimiento está dado. Let me read it. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine. So what this lady was teaching had become a doctrine in the church. Wow. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiratía, a cuantos no tienen esa doctrina, solo que ella hizo fue convertirlo y hacerlo una doctrina. But listen to this next phrase. And which have not known the depths of Satan as they speak. Y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, This woman was speaking with the voice of Satan. esta mujer estaba hablando con la voz de Satanás. And the people were believing the voice of Satan. Y la gente estaban creyendo la voz de Satanás. And they were repeating it to other people. Y estaban compartiéndolo con los demás, otras personas. And you want to know how Satan speaks? ¿Y quieren saber cómo Satanás habla? What he does is just want to change the truth just a little bit. Él cambia la verdad solamente un poquito. Where you think that your works, So, uno piensa que sus obras, your activity, tu actividad, the things that you do las cosas que haces, will save you. te va a salvar. I could say a lot. Puedo decir mucho. To the overcomer, as many as have not this doctrine, I'm not going to put, basically, he said, any other burden upon you other than this. Hold fast to what you already have been told until I come. Ok, dice la última parte. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Basically, Paul had been at this church and had taught them. Pablo había estado en esta iglesia, le había enseñado. And Jesus is saying, you better remember the truth. Y Jesús le está diciendo, recuérdate la verdad que se les ha enseñado. To him who overcomes and does my will to the end, I will give
authority over nations. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. This is the NIV version. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vasos del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ladies, if you hold fast to truth, Hermanas, si agarramos fuertemente acerca de la verdad, if you don't listen to the voice of Satan, si no le ponemos atención a las voces de Satanás, if you don't listen to Jezebel, si no le ponemos atención a la voz de Jezabel, what is Jezebel? ¿Y qué Somebody has es asked me that. What is the spirit of Jezebel? que es el espíritu de Anybody Jezabel. know what the spirit of Jezebel? ¿Algunos saben lo que es el espíritu de Jezabel? Rebellion. Basically, Rebelión. she wanted to have the authority. She was the authority over her husband. Ella era la autoridad sobre su esposo. Her husband was Ahab, Su esposo era Acab. and she would tell Ahab to do this and do that. Ella le decía a Acab, haz tú esto, haz tú esto. Not just that, she decked herself, put makeup and all this stuff on, and tried to seduce the prophet. Y ella Of se God. vistió con ropa de gala y con maquillaje y todo para seducir al profeta. Ujú. So if you overcome, So, si vences, this is the reward he has for you. ese es el regalo o el don que él tiene para To usted. me, this is the exciting part. Esa es la cosa más I will give excitante. you authority over nations. Yo te daré autoridad sobre las naciones. Basically, when you look at this, he's talking about the millennial, Él está hablando aquí acerca de lo the milenial, millennial reign. ese reinado milenial. And he describes himself as the morning star. Y ahí él se describe como la estrella de la mañana. And I thought it was very cool. The morning star literally appears in our sky for 3 hours before the sun rises. Y esa estrella de la mañana aparece 3 horas antes de que salga o descienda la luz. So basically, that's why this is talking about the millennial period, that 1,000 years of reign. And then Jesus is going to come and put his foot in Armageddon, you know, all that kind of stuff. Gloria a Dios. Y ahí Dios está describiéndose como ese tiempo o el reinado milenial donde Jesús aparecerá, donde reinará, donde pasará y pisará y ocurrirá Armagedón. And this is the first church that you find the words, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches after the promise to the overcomer." Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. And this signifies that what Jesus just said was important. Y esto significa que lo que él les estaba tratando de decir era muy importante para ellos. So we don't want to be a corrupt church. No queremos ser una iglesia corrupta. Well, how about the next church? Vamos a ver la próxima iglesia. Unto the angel of the church in Sardis write, These things saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis is known as the dead church. Sardis es conocido como la iglesia muerta. It literally means those escaping or the remnant. Sardis literal significa aquellos que están escapando o el remanente.
Sardis was one of the oldest and one of the greatest cities in Asia. Sardis era la iglesia más importante y una de las más viejas. It was the capital of the kingdom of Lydia, Era la capital del reinado de Lidia and it was the city of the wealthy king Croesus. y era la ciudad del más rico rey Croesus. It was like a booming and a rich town. Era una ciudad bien rica. It had 5 main roads. Tenía 5 carreteras. It was known for its carpet industry and its wool industry. Era conocido por su industria de carpetas y de alfombras y de la lana. And I thought this was interesting. You could literally pan for gold in the streams within the city limits of Sardis. En las ciudades uno podía ir y buscar oro en las aguas. It basically was known as the city where the rich and the famous Era una dwelt. ciudad que era reconocida que vivían los ricos ahí. It had a patron god Tenía un rey, una diosa, named Cybele, Cibele, Cybele, Cybele. Her form was found on the coins. su forma era encontrada en el dinero. And she was known to have the power to restore life back again. Y ella era reconocida como aquella que daba vida a aquel que estaba muerto. And that's interesting because the first thing that Jesus says about this city is, "Thou hast a name, thou livest and art dead." Porque Jesús aquí le dice, tú te crees que por tu nombre estás vivo, pero verdaderamente estás muerto. He basically said, you have a great reputation, you have a great history. Tienes una reputación famosa, eres una ciudad grande, You have a name, tienes nombre, but you're a church without life. pero eres una iglesia muerta. You're a form without power. Tienes una forma, pero no tienes poder. You're the perfect model of an inoffensive Christian church. Eres la forma de una iglesia que es inofensiva. You don't want to offend anybody. No quieres ofender a nadie. And Jesus reveals himself as the God with 7 spirits and 7 stars. Y Jesús se describe como tener los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. The 7 spirits relate to Isaiah chapter 11. Se refiere a Isaías 11, And basically, it's the 7 characteristics of the Holy Ghost. que son las 7 características del Espíritu Santo. And we know that the number 7 is the number of completion or perfection. Y sabemos que el número 7 es el número de cumplimiento, de perfección. And it says that he had 7 stars. Y dice que tenía las 7 estrellas. Basically, these are the pastors that were in his hand. Y esto significa los pastores que estaban dentro de sus manos. So basically, he was saying that I am the one that completes, I'm in control of everything. En otra forma que él dice, yo soy el que estoy terminando, tengo todo en mis manos. Yo soy el que está en control. And basically, he's saying, you need spiritual ministry in your church because you're dead. Y le estaba diciendo, necesitas ministerio espiritual porque verdaderamente estás muerto. And we realize that the spirit is life. Y sabemos que el espíritu es vida. This was the criticism that he gave to this church. You're got a name, Esta es la crítica que le dice, tienes nombre, you're alive, but you're dead.
que estás vivo, pero verdaderamente estás muerto. Basically, you're not filled with the Spirit, you're living in the past. No estás lleno del Espíritu, estás viviendo en el pasado. You have a reputation and a history. Tienes reputación, tienes historia, You have big names connected to your church. tienes grandes nombres que están reunidas o unidas con tu iglesia, But you're living on your heritage. pero estás viviendo en tu heredad. A church that is in danger of death. Una iglesia que está en peligro de muerte. Here are some points. Y aquí hay unos puntos. When it begins to worship its past, its reputation, or its name. Cuando la iglesia comienza a adorar su pasado o su historia, su reputación o su nombre o los nombres en la iglesia, More than God. más que Dios. A church is dead when it's more concerned with forms than with function. Una iglesia muerta es cuando estamos más preocupados por las formas que la función y la vida. A church is dead when it's more concerned with numbers than with the spiritual quality of its people. Una iglesia está en peligro de muerte cuando está más preocupado acerca de los números más que la vida espiritual o la calidad de vida que está produciendo en su pueblo. A church is dead when it's more involved with management than with ministry. Una iglesia está en peligro de muerte cuando está envuelto en el management. Administración, muchas gracias. Que el ministerio. So the first criticism is you got a name, you think you're alive, but you're dead. La primera cosa que le dice, tienes nombre, crees que estás vivo, pero verdaderamente estás muerto. The second criticism, he says, I have not found thy works perfect before God. La segunda cosa es que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Their works were incomplete. En otra forma, sus obras estaban incompletas. They had what Scripture says, a form of godliness, but they deny the power thereof. Tenía una forma de santidad, pero denegaba su poder. And then he gives this commandment to the church. Entonces le da este mandamiento al hombre. Be O a la iglesia. watchful. Sé vigilante. Basically, he said, wake up. En otra forma le dice, levántate. You've fallen asleep. You got to wake up. Te has dormido, levántate. Then he says, strengthen the things that remain. They're ready to die. You got to strengthen them. Afirma las cosas que están por venir. The things which remain. Las cosas que permanecen. This means the people En otra forma, had las stopped personas operating according to the word of God and were operating according to their feelings. que la gente no estaban pasando bajo lo que el Espíritu los guiaba, sino que estaban guiados por sus emociones. They didn't have spirit and truth. No tenían espíritu y no tenían verdad. They were basically operating on the fact, hey, we've been here, we've done all this good stuff, our church is big, we have famous people here. En otra forma, todo lo que hemos hecho en la iglesia lo hemos hecho. Hay gente grande, hay gente de renombre, hay gente famosa en nuestra iglesia. But they stopped doing the basics. They were a church that didn't pray anymore. Pero dejaron lo básico, dejaron de orar. They got used to the moving of the Holy Ghost. Se acostumbraron acerca del movimiento del They got Espíritu. used to seeing miracles and signs and wonders. Se acostumbraron en ver los milagros, los prodigios, las señas. And they became complacent. Y se pusieron complacientes. It didn't matter to them if they came to church late. No importaban si llegaban a la It iglesia didn't matter tarde. to them if they weren't at prayer anymore. No le importaban si ya no oraban ellos. It didn't matter to them because, they could feel the Spirit. Porque no, ellos podían sentir el Espíritu que se estaba
estaba moviendo. Except it wasn't done by them. Pero no era hecho por It was ellos. done by just a few faithful people. Era solamente por aquellos que, los pocos que fueron fiel. Interesting fact. Algo interesante. Twice in the history of this city, they were invaded because of complacency. 2 veces fueron ellos saqueados por causa de su complicidad. They were on this great hill and they thought that they were unconquerable. Ellos estaban en un pino más alto, en un pináculo, y ellos pensaban, ay, nadie nos puede atacar aquí. And so they began to let their guard down. So ellos, como estaban y pensaban que eran tan grandes y tan prestigiosos, pues ellos bajaron su guardia. It wasn't important anymore to have guards at the gate. Ya no era importante tener a gente atalayas en las guardias. And in history, you find that twice Sardis was attacked and overcome because they became complacent. Y 2 veces fueron atacados por causa de su complicidad. And there's one thing that Jesus tells them that they have to do. Y Jesús le dice 2 cosas que tienes que hacer. There's only one thing that brings you back to life. Hay una cosa que te traerá nuevamente a vivir. And he tells them to repent. Les dice, arrepiéntete. You have to repent. Tienes que arrepentirte. Because repentance brings you back to life. Porque el arrepentimiento te traerá nueva vida. How does it bring you back to life? ¿Cómo te puede traer a vida? Because it kills your flesh Porque mata tu carne and brings your spirit back to y life. traerá tu espíritu a vida. And when you read this, he gives us in this scripture 2 criterias of an alive church. Y trae 2 puntos acerca de una vida, una iglesia viva. Revelation 3:4. Revelación o Apocalipsis 3:4. Let me just look here. Okay. I think it's in 3 and 4. It says, number 1, a church is dead if it fails to confess the name of Jesus before men. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. So 2 things would bring them back to life. 2 cosas nuevamente los traerá a vida. Not having defiled garments No teniendo vestiduras manchadas o sucias, and confessing his name. y confesando su nombre. So a church is alive if it confesses the name of Jesus, number 1. Una iglesia que está viva es una iglesia que confiesa el nombre de Jesús And if it deals with the sin in its midst. y que trata acerca del pecado que está en medio de ello, That their garments become clean. y sus vestiduras se limpian. And the reason that they became dead, Y la razón por la cual ellos se convirtieron y fueron muertos when you read this, is because they stopped watching. era porque ellos dejaron de estar en vigilancia. So he's telling them, wake up. Él le está diciendo, levántate, You have to watch. tienes que velar, You need to remember. tienes que recordarte, You need to hold fast. tienes que agarrarte firme, You need to repent. tienes que arrepentirte. And if you don't, there's going to be Y consequences. si no lo haces, va a haber consecuencias. And I'm hurrying here. Y estoy avanzando. Basically, he says, if you don't repent, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come on thee.
Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora que vendré sobre ti. So, ladies, the message of this church El mensaje, hermanas, de esta iglesia is you can be sitting in the house of God es que puedes estar sentada en la casa de and think Dios you're y alive piensas que estás when you're viva really dead. cuando verdaderamente estás muerta. I read this on Facebook yesterday. Esto lo leí en Facebook, en las redes sociales. Let me find it here for you. My thing keeps shutting down. Brother Condon wrote this, and I wrote it on my message here. Make sure you don't allow your life to dry up and become stagnant while you dwell on the unfairness of past hurts. En otra forma, el hermano Camden escribió esto. Asegúrate que no permites que tu vida se seque y que se ponga apestosa, vamos a decir, mientras está pregando sobre tus heridas pasadas, del pasado. You can sit in the house of God Puedes sentarte en la casa de Dios and you can hold unforgiveness. y puedes tener raíces de You can amargura, hold anger. puedes tener enojo, You can hold doubt. puedes tener dudas, You can hold these things and it stops you. puedes tener todas estas cosas y te detienen. It destroys you, basically. Básicamente te destruye, You become stagnant and you become dead te mueres. because all you do is you're trying to find, I want the answer, God. En otra forma estás preguntándole a Dios, Dios, yo quiero la respuesta. This is unfair. It should have been Es this way. injusto. Debería de ser esta forma. This person hurt me, so I'm going to keep everybody at a distance. Esta persona me hirió y yo los voy a tener a todos los demás a un lado. And you have all these hurts and all these things. Y tienes todas estas heridas, todas estas amarguras. Unforgiveness. No perdonas. And you want to know how you have unforgiveness? Y quieres saber cómo tienes ese sin perdonar. When you think of that thing, it still pricks you and hurts you, then you don't have total forgiveness. Si tú piensas en estas cosas y todavía te molestan adentro, entonces no has perdonado. And forgiveness is not a one-time act. Y el perdón no es solamente un paso. It's an everyday thing. Es todos los días hacerlo, todos los días. Do you think I went to the altar one time and asked God to take all this away of my abuser and it was just all gone? ¿Tú piensas que yo pasé al altar una vez y solamente le pedí perdón a Dios acerca de la persona que abusó de mí? No, I wake No. up every day Yo me levanto todos los días and give another part of it to God. y le doy otra parte a Dios. What if the Holy Ghost had free reign in our lives? Si el Espíritu Santo tuviera libre albedrío en nuestras vidas And there was nothing stopping the move of the Holy Ghost. y nada estaba impidiendo el movimiento del Espíritu Santo, But we become dead because we become complacent. pero verdaderamente somos muertos cuando estamos complacientes. We don't keep the guard up. No estamos vigilando, no estamos en vela. I could preach on that for a long time. Puede ella predicar acerca de eso mucho. But there were a few who remained faithful. Pero habían pocos que habían sido fiel. They didn't stain their testimony through compromise. No dañaron sus vestiduras ni se complacieron en esto. Through mediocrity or complacency. No eran personas que estaban complementados. And he says, he who overcomes Aquel que venciere will be clothed in white garments. serán vestidos de vestiduras blancas. And I thought it was interesting. This is written in the Roman times, and the Roman custom of wearing white. They wore white on the day of victory. Y eso se Thought puede that traer was la interesting. costumbre romana,
que el tiempo, el usar la vestidura blanca era durante tiempos de victoria. So white not just means that you're pure and clean, but it means you've won the victory. Solo blanco no significa que eres puro o que eres limpio, sino que también tienes la victoria. And he says, and I will not erase his name from the book of life. Y dice, Wow. y no borraré tu nombre del libro de la vida. Not just that, but I'm going to confess his name before my Father and the angels. Y también confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. He that hath an ear to hear, Aquel que tiene oído, let him hear what the Spirit saith unto the oiga lo que el churches. Espíritu le está diciendo a la iglesia. Ladies, don't be a corrupt church. Hermanas, no seamos una iglesia corrupta. Don't allow a lie to come in. No permitas que una mentira entre. You need to have your loins girt about with truth. Tienes que tener tus lomos ceñidos con la verdad. And when they had their loins girt, understand that they would take their garment and all parts of their garment was put in the belt of truth. Y cuando ceñían sus lomos, ellos ponían todo eso dentro de la verdad, dentro del cinto de la verdad. So every part of your life needs to be girded in truth. So, todo lo que está en nuestras vidas tiene que ser la verdad. It also Ceñida helped en la them to verdad. run and to walk. Y también le ayudaba para ellos correr y para caminar. And then do not take your guard down, Y no dejes de velar, because Satan is as a roaring lion, porque Satanás está ahí como un león rugiente, roaming to and fro, buscando a quien devorar, seeking whom he may devour. buscando, observando. And he's okay with you sitting on a pew Y a él no le importa si estás sentado en la banca. as long as you're dead, Mientras estás muerto, as long as you're complacent. mientras estás complaciente, But I don't want to be that way. pero yo no quiero ser esa I want to forma. always have my guard up, Yo siempre quiero tener mi vela alerta. and I want the Spirit to live and move and breathe in me. Y quiero que el Espíritu se mueva, que viva, que haga en mí. I want all the fullness of the Spirit. Yo quiero toda la plenitud Amen. del Espíritu. I don't want the Spirit to die. No quiero que mi espíritu muera. Amen. Stand with me. Vamos así, hermanas, a estar de pie. I know it's a lot of information, Sé que es mucha información and maybe some of this stuff isn't like as interesting to you as it is to me. I y don't know. quizás alguna de la información no es tan interesante como para mí. But I hope that you will take the message of these churches Pero espero que puedan tomar el mensaje de estas iglesias and determine that you're not going to be like most of them. y determinar que no vas a ser como algunas de ellas. Amen. They're basically two churches you want to be like. Hay dos iglesias en las cuales quieres Well, and ser. I don't know if I want to be like Smyrna at all, but Yo no sé si quiero ser como la iglesia de Esmirna. I want to be able to go through persecution and, be all right. Yo quiero pasar por la persecución y estar bien. But basically, Philadelphia, the Church of Brotherly Love. Pero básicamente la iglesia de Filadelfia, Amen. la Lord iglesia del Jesus, amor go with us tonight. I pray, God, that you would speak to everyone here, Lord. I pray that they would know you in your fullness, God. I pray that they would have a personal, growing, alive relationship with you. A personal, growing, alive relationship with your word. God, so that they would know, God,
when a lie comes, when deception comes, that they would be on guard for any complacent attitude or characteristic that tries to come on them, God. I pray, Lord, shake us tonight. God, we get so used to just coming to church and things become just a routine. I pray, God, that it doesn't become a routine. God, let it be special. Let every time that we come to this church in your presence, God, that we're excited, that we want to be on time for prayer. We want to, God, be a part of the worship. We want to be in tune with what you're doing, God. We want to be alive. We want your spirit to be moving and breathing and living. God, we want to be able, Lord, to express your name to others, God, to wear robes of white so that we can stand before you pure and clean, God, so that you make us known in the heavenlies, Lord, that we can rule and reign, God, that we hold the scepter, Lord. We wear the crown, God. These things are prepared for us. I thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Go with them tonight. Keep them safe. In Jesus' name.